Okay. Are you audible to me? Hello, am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so in last lecture, we have seen the definition of linear differential equation with constant coefficient. Okay. So the general form of linear differential equation with constant coefficient is A. Okay, so what we have seen, the general form of linear differential equation with constant coefficient is, here the coefficient of d raised to ny divided by dx raised to n must be 1. So what you have written? Okay, no problem. A0 d raised to ny divided by dx raised to n plus a1 d raised to n minus y divided by dx raised to n minus 1 plus up to so on an minus 1 dy by dx plus any is equal to f of x, and where our a0 a1 up to an are Constant. a0 a1 a2 an काय आहेत? Constant. Constant. Okay. Now what we we are going to see, this is the standard form of linear differential equation with constant coefficient. Okay, if we want to write this equation in the form of capital D, okay, so what we are going to do, let capital D stands for d by dx, means derivative with respect to x. So are you getting me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we are doing nothing. This equation is going to write in the form of capital D. Okay. If we write capital, if we suppose capital D stands for d by dx. Okay. Then d into y will become dy. dy by dx. okay. So d stands for d by dx. D into y stands for dy by dx. Okay. Then d square, d stands for d by dx. D square stands for d by dx into d by dx. That becomes d stands for d by dx. Okay. D square. Okay, see here we are going to denote d by dx by capital D. Okay. Are you getting me? Yes, ma'am. So capital D into y can be written as dy by dx. Okay. D square into y can be written as Y upon dx. d2y upon Dx. dx square. Okay. D cube y can be written as, D cube y upon dy upon dx cube. similarly d raised to 4y can be written as, d raised to 4y upon d raised to 4. okay. So समजलं तुम्हाला, आपण फक्त इथं कॅपिटल डी बाय dx ला रिप्लेस करतोय. ओके. सो आपण जनरलायझेशन केलं तर nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह कसा रिप्लेस होईल, डी रेस टू एन वाय इज इक्वल टू d raised to ny upon d raised to n. dx raised to n. Okay. So if we give this equation as equation number 1, okay, so here d raised to ny divided by dx raised to n will be replaced by what?
d raised to ny. Okay, then d raised to n minus y divided by dx raised to n minus y will be replaced by. D raised to n minus y. Okay. Similarly, here dy by dx will be replaced by. dy. Okay. So the value of d square, d raised to n are put or kept in this equation. So, okay, what we have done, the value of dy, value of d square y, value of d raised to n y, put in equation 1. Okay. So what will our equation become? A0 will remain as it is. D raised to ny divided by dx raised to n will become d raised to n plus, here what they have done, they have y is common in all. Okay, right now? Yes, ma'am. So they simply they has done nothing. They just keep y just outside the brackets. Okay. So our equation will become a0 d raised to ny plus a1 d raised to n minus y plus up to an minus 1 dy plus an. So, and then what they have done, just y has put outside the bracket, then our equation will become like this. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In next steps, what they have done, we have already written given linear differential equation with constant coefficient in the form of d or in the form of operator. Okay. So then they have written phi of d into y is equal to f of x. Simply this term a0 d raised to n plus a1 d raised to n minus 1 plus an minus 1 d plus an, ही जी टर्म आहे त्याला फक्त phi of d नी डिनोट केलंय. ओके. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. what we get, phi of dy is equal to f of x. Here f of x is what? Function of x. Function of x only. Okay. So here they have given a0 d raised to n plus a1 d raised to n minus 1 plus an minus 1 d plus an is nothing but our, as f of x denotes function of x1 only, here we can say that phi of d is nothing but function of B. D. right. Okay. Next. 1 minute, ma'am. 1 minute. Sorry, I am not audible to you. Ask. You are noting in notebook? Yes, ma'am. Okay. I want to ask one thing. Everybody has calci with you right now? Yes, ma'am. Because Yes, ma'am. yes, because we need it to find the roots of the equations. Okay. Done, ma'am. Okay. Here, general solution of differential equation. Okay. General solution is equal to complementary function plus particular integral. Okay. So general solution is what? Complementary function plus particular integral. Complementary function is related to this part of our differential equation. Okay.
for complementary function we can use short form CF. Okay, so complementary function is related to this part of differential equation and particular integral is related to this part of our differential equation. Okay. So general solution of differential equation is complementary function plus particular integral. So here is given what is mean by complementary function of differential equation. The solution which contains a number of arbitrary constants equal to the order of differential equation is called complementary function of differential equation. Okay. Suppose your differential equation is of order 2. Okay. इक्वेशनचे रूट्स फाइंड करता येतात ना तुम्हाला? Yes, ma'am. हा, तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन किंवा सेकंड ऑर्डर इक्वेशनचे रूट्स किती मिळतात तुम्हाला? 2, 2. थर्ड ऑर्डर असेल तर 3. 3. तेच दिलंय. थोडस मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये डेफिनेशन दिलंय. 2 आर्बिटरी कॉन्स्टंट्स अँड ऑर्डर ऑफ, सपोज आर्बिटरी कॉन्स्टंट 2 असतील तर ऑर्डर ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन किती असणार आहेत? 2. जाऊ दे. इफ यू हॅव गिवन अ डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3, ओके, चे रूट्स जर तुम्ही फाइंड केले तर किती मिळणार आहेत? 3 का 2? डिफरन्स इक्वेशन सेकंड ऑर्डर असेल तर रूट्स 2. किती? हा, मग 3 असतील तर किती मिळणार आहेत? 3. हा, 3. okay. So this is the definition of complementary function of differential equation. Okay. Next, auxiliary equation. So auxiliary equation is nothing but a0 d raised to n plus a1 d raised to n minus 1 plus so on an minus 1 d plus an is equal to 0. So, so what is the auxiliary equation? A0 d raised to n plus a1 d raised to n minus 1 plus so on an minus 1 d plus an is equal to 0. So what was our differential equation? So recently we have write the differential equation in the form of operator, right? Yes, ma'am. So what was that equation? Phi of dy is equal to f of x, Yes. or we have written a0 d raised to n plus a1 d raised to n minus 1 plus so on an minus 1 d plus an into y is equal to f of x, or phi of dy is equal to f of x. So auxiliary equation is what? a0 d raised to n plus a1 d raised to n minus 1 plus so on an minus 1 d plus an is equal to 0. Means डिफरन्शियल इक्वेशन जे दिलं होतं त्याची RHS आपण काय करतो इथं? काय कन्सिडर करतोय? 0. 0. मराठीत सांगू साध्या सोप्या भाषेत, जे डिफरन्शियल इक्वेशन दिलेले आहे त्याची RHS आपण 0 करतो. म्हणजे काय इथं काय होतं डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये? y होतं ना, बरोबर ना? Yes, ma'am. ब्रॅकेट मध्ये आणि y मध्ये काय साइन होतं? मल्टिप्लिकेशन. y इकडे गेले तर काय होईल? Divide. बट 0 आहे ना तिकडं. Yes, ma'am. 0 म्हणजे काय? इन शॉर्ट लक्षात राहील. ऑक्झिलरी इक्वेशन कसं लिहिणार आहे? दिलेला डिफरन्शियल इक्वेशन तुम्ही फर्स्ट ऑफ ऑल कशात करणार कन्वर्ट? ऑपरेटरच्या फॉर्म मध्ये ना.
But in short, d2y divided by dx square plus dy by dx is equal to 1. हे काय झालं? What is this? Differential equation. डिफरन्शियल इक्वेशन, राईट. ह्या इक्वेशनला जर ऑपरेटरच्या फॉर्म मध्ये लिहायचं असेल तर कसं लिहिणार तुम्ही? इन द फॉर्म ऑफ डी. कसं लिहिणार? d2y by dx square plus dy by dx is equal to 1. या इक्वेशनला इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर कसं लिहिणार? d2y D2 plus dy हा is equal to 1. 1. Okay. So here is our auxiliary equation a0 d raised to n plus a1 d raised to n minus 1 plus an minus 1d plus any is equal to 0. और y काय होणार आहे इकडे गेल्यावर? 0. 0. और इन शॉर्ट phi of d is equal to 0. हा जो पूर्ण ब्रॅकेट आहे a0 d raised to n plus a1 d raised to n minus 1 plus so on an minus 1d plus an हा कशाने डिनोट केला आपण? phi of D. d. ओके. ऑक्झिलरी इक्वेशन कसं लिहितात कळालं? Yes, ma'am. हे नाही कळालं Yes, तर ma'am. हा चॅप्टर करणार नाही. कळालं नसेल तर आत्ताच विचारा. Ma'am, please repeat again. आणखी एकदा सांगू? Ma'am, waiting room ला आहेत. ओके. Okay. So auxiliary equation, then Hello, ma'am. huh? Ma'am, please repeat again. Okay, no problem. डिफरन्शियल इक्वेशन ऑपरेटरच्या फॉर्म मध्ये लिहिलेलं तरी समजलं? Yes, ma'am. Okay. So auxiliary equation is nothing but we are equating our phi of d is equal to 0. That is a0 d raised to n plus a1 d raised to n minus 1 plus an minus 1 into d plus an is equal to 0. Okay. If we have given differential equation, hello, Yes, ma'am. Yes, ma'am. समजला? Yes, ma'am. Ma'am, एक example घ्या. Okay, I will explain with example.
सॉरी मी म्यूट केलं होतं. आवाज येतोय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we have given differential equation d2y divided by dx square plus dy by dx is equal to 2, or we will write is equal to 0. Okay. So in the form of operator, this equation will become D2y plus dy y equal to zero. plus dy is equal to Zero. 0. Okay. So d square plus d D bracket Y. into y Y. is equal to 0. हे काय झालं तुमचं? Auxiliary equation. Auxiliary equation. Okay. Or I will explain with another example. ह्याला आपण ऑक्झिलरी म्हणू शकत नाही ना, इथं Y पण आहे. हा ठीक आहे, बट इथे आपण काय सॉरी d square plus d is equal to 0. 0. Now very good. लक्ष आहे सगळ्यांचं. Okay. So this will be our what? Auxiliary equation. Auxiliary Equation. equation. Okay. Now we will see another example. See, d3y divided by dx cube minus 6 into d square y divided by dx square plus 11 dy by dx minus 6y is equal to 0. This is what? This is differential equation or linear differential equation with constant coefficient. We want to write this equation in the form of Equation. auxiliary equation, right? Auxiliary equation. Okay, so it will become d3y minus 6 into D square. d D square square y y plus plus 11d 11 dy d DY. dy y minus minus 6. 6y is equal to 0. 0. Then we can rewrite this as d cube minus 6d square plus 11d minus 6 into Y. Y is equal to 0. Zero. And lastly d raised to d cube minus 6d square plus 11d minus 6 is equal to 0. 0. This is nothing but our Auxiliary auxiliary Equation. equation. Okay. आता समजलं? Yes, Yes. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now मॅडम ते कॉम्प्लिमेंटरीचं पण एक्झाम्पल घेऊन सांगा हो ना. ते घेणार आहे आपण. ओके, आता आपण कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शनचे एक्झाम्पल घेऊया. कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन आपण कसं लिहिणार आहे? म्हणजे आता आपला सो आवर डिफरन्शियल इक्वेशन हॅज रूट्स. ओके, राईट? हॅलो. Yes. Okay. Yes, ma'am. So one by one, we are going to see if our roots are real, real, imaginary. First, we will see roots are real and distinct. Okay. Wait. आता ऑक्झिलरी इक्वेशन आपण बघितलं. Yes, ma'am. ओके, ते कशाच्या फॉर्म मध्ये होतं आपलं? डी स्क्वेअर मायनस 5d सी, राईट? Yes, ma'am. तर त्याचे आपण रूट्स फाइंड करणार ना. सी हियर फर्स्ट. ओके, इफ m1 m2 up to mn minus 1 or mn are roots of auxiliary equation. Okay, first we will see if our roots are real and distinct. Real and distinct means what?
ह्याच्यापेक्षा मगाशी जसं मी यूज केलं तसं एक्सप्लेन करू, समजेल? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. So I will explain with example auxiliary equation also and complementary function also. Okay. First, we have given differential equation. D3y divided by dx cube minus 6 into d2y divided by dx square plus 11 into dy by dx minus 6y is equal to 0. याचं ऑक्झिलरी इक्वेशन काय होईल? दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशनचं ऑक्झिलरी इक्वेशन कसं होणार? D3 minus 6D2 plus 11D minus 6 प्लस 11d minus 6 is Equal equal to to 0. 0. 0. ओके. आता याचे रूट्स फाइंड करायचे. कसे करणार? कॅल्सी आहे सगळ्यांकडे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके वेट. सो कॅल्सी ओपन करा सगळेजण. मी असं सांगू. ओके. मोड, Yes, ma'am. अगेन मोड. ओके, Yes. अगेन मोड. तिथं इक्वेशन मॅट व्हीसीटी दिसतं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चूज वन. Yes, ma'am. Unknown to 3. हा, अगेन मोड. देन काय दिसते तुम्हाला? 3 to 3. डिग्री 2 3. दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशनची डिग्री किती आपल्या? 3. 3. तो प्रेस 3. ओके. Yes, ma'am. आता तिथं काय विचारलंय तुम्हाला? ए दिसतंय? ए म्हणजे काय असणार आहे? कोएफिशियंट ऑफ D3. D3. राईट? Yes, ma'am. काय आहे कोएफिशियंट ऑफ D3? 1. Plus 1. 1. 1 प्रेस करा. केलं? Yes, ma'am. हा, Yes, अगेन ma'am. इक्वल टू B. Minus बी 6. आलं. B चं कोएफिशियंट Minus 6. -6. अगेन C. इक्वल टू C आलं. C चं कोएफिशियंट 11. 11. अगेन इक्वल टू. देन D आलं. D चं कोएफिशियंट काय असेल? Minus 6. -6. अगेन X1 3. x1 किती मिळाला? म्हणजे फर्स्ट रूट काय मिळाला आपलं? 3. 3. देन सेकंड रूट 1. ओके. थर्ड रूट 2. म्हणजेच दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशनचे रूट्स किती मिळाले आपल्याला? 3. 3. आणि दिलेलं डिफरन्शियल इक्वेशन किती ऑर्डरचं आहे? 3. 3. ओके. म्हणजेच हे इक्वेशन आपण कसं लिहू शकतो? रूट्स काय मिळाले? 1 2 and 3. 3 is equal to 0. 0. म्हणजेच फर्स्ट रूट D is equal to काय मिळाला? 1 1. 2 and 3. 3. हे काय झाले? दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशनचे और ऑक्झिलरी इक्वेशनचे रूट्स. ओके. नाऊ आता आपण हे जे दिलेलं रूट्स जे मिळाले ते आपण कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन मध्ये लिहिणार आहेत. ते कसं लिहितो आपण? y इज इक्वल टू C1 e रेस टू फर्स्ट रूट काय आपला 1. एक्सच येईल. ओके. C2 e रेस टू सेकंड रूट काय आपला 2x. 2x प्लस C3 थर्ड रूट 3x. 3x. ओके. सर हे y इज इक्वल टू C1 e raised to x plus C2 e raised to 2x plus C3 e raised to 3x काय मिळालं आपल्याला? हे काय आहे? Complementary. कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन.
ओके, हे कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन काढताना आपण कशाचा यूज केला? फक्त दिलेल्या इक्वेशनच्या ह्या साईडचा यूज केला, बरोबर? येस मॅम. इकडे तर 0 आहे, म्हणजे सुरुवातीलाच मी काय सांगितलं, कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन कशाशी रिलेटेड असणार आहे? LHS ऑफ आवर डिफरन्शियल. Differential equation. ओके, समजते? Yes, ma'am. येस मॅम. ओके, सो आता कुठलंही डिफरन्शियल इक्वेशन दिलंय त्याचं ऑक्झिलरी इक्वेशन फाइंड करता येईल, येस मॅम. आणि ऑक्झिलरी इक्वेशनचे रूट्स फाइंड करून कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन फाइंड करता येईल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके. आता हे लिसन, these roots are what? Real numbers or imaginary numbers? Real numbers. रिअल नंबर. Okay, so this is Real. real number na, so in general we can write if complementary function, okay, if m1 m2 up to mn Yeah, me. roots of given differential equation. हे m1 m2 up to mn काय आहे? डिस्टिंक्ट आहेत ना, रिअल रूट्स आहेत पण वेगवेगळे आहेत ना सगळे. Yes. हा, जर दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशनला 3 पेक्षा किंवा 4 रूट्स असतील तर तुम्ही ते कसे लिहिणार? y इज इक्वल टू c1 e रेस टू m1 पहिला रूट आहे, काय लिहिणार? M1 प्लस c2 e C2 रेस टू M2 प्लस, आता इथं 3 रूट होते तर थर्ड टर्म काय आलती? C3 c3 इंटू e रेस टू. raised to 3 M3 M3. जर आपल्याकडे n टर्म आले असतील किंवा m टर्म आले असतील तर आपला लास्ट टर्म काय येईल? CN C and to MN. MN. x. ओके, आयडिया आली थोडी तरी? Yes, येस ma'am. मॅम. ओके, राइट डाउन करता है. येस. ओके, okay, can we go forward to the another example Yes, ma'am. or you want time? Ma'am. Okay, so we will see another example. Hello ma'am. Huh? Student are in waiting room. But I have already enabled. Okay. Okay. Here we will see another example. Here d3y divided by dx cube plus 2 d2y divided by dx square minus 5u into dy by dx minus 6y is equal to 0. Okay, its auxiliary equation is d cube Plus 2D square That's two. d square minus 5D. minus 5D 5d minus 6 is 6 equal to equal to 0. 0. Now what will be the roots of this equation? परत एकदा कॅल्सी यूज करून सांगू का? समजलंय? समजले का सांगायचं? Yes ma'am. समजलं. समजलंय, मग तुम्हीच सांगाल मला रूट्स काय तिला इक्वेशनचे? Yes, ma'am. minus 3 minus 2 minus 3 minus 1. Okay, very good. So roots of these equations are d is equal to -1, 2
and minus 3. 3. Hmm. So we can write the solution of given equation is the solution of given equation is y is equal to C1 e raised to minus x c1 e raised to minus x plus plus C2 c2 e e raised to x minus 2. 2x plus plus c3 C3 e e raised raised to to minus 3x minus 3x. 3x. ओके, सो हा काय झाला तुमचा Complementary function. CM. Complementary function. Okay. What we have seen, y is equal to CF plus PI is nothing but the solution of our differential equation, right? And already I have told CF is related to the LHS of our differential equation, right? And here RHS of our differential equation is 0. 0. Zero. So what PI will be? Our PI will be 0. 0. Okay. So here we are writing the solution of given differential equation is y is equal to c1 e raised to x plus c2 e raised to 2x plus c3 e raised to 3x and our pi is 0. 0. So RHS 0 असताना आपण फक्त काय फाइंड करतोय C कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन आणि तेच आपलं काय असणार आहे सोल्युशन ऑफ differential equation. डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, Yes. आणखी एक एक्झाम्पल घ्यायची गरज आहे. No ma'am. No ma'am. होमवर्कला देऊ 2-3 एक्झाम्पल. Yes ma'am. Yes, ma'am. ओके, राईट डाऊन. First example, d3y divided by dx cube plus 4 into d2y divided by dx square plus dy by dx minus 6y is equal to 0. Then second example, 6 into d3x divided by dt cube plus 23 d2x divided by dt square plus 29 dx divided by dt plus 12x is equal to 0. If we see towards our second example, लिहून झालं? Yes ma'am. Yes, ma'am. तर याच्यामध्ये थोडा फरक दिसतोय तुम्हाला. काय आहे 6 into d3x divided by DT. dt cube plus 23 d square x divided by dt square plus 29 dx by dt plus 12x. काही म्हणजे एक्सप्लेन करायची गरज आहे का नाही? No, ma'am. Here we are d by dt is going to denote by D. d. Similarly here our x change in this equation, y and x are variable, right? Yes. Y changes with x. Similarly in this equation x and t are variables and our x changes with y T. and capital D is equal to nothing but d by dt, DT. right? Okay, solve करणार. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes ma'am. Okay, so you have at 10:31 session, right? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So we will stop here, give attendance. Okay. First, division A, roll number 1. Division A, roll number 1. Present, ma'am. Roll number 2. A02. A03. Present, ma'am. A04. Present, ma'am. A05. Yes, ma'am. A06.
Present, ma'am. A07, Present. A08, Present, ma'am. A09, Present, ma'am. A010, Present, ma'am. sorry, A10, A11, A12, Yes, ma'am. A13, Yes, ma'am. A14, Yes, ma'am. A15, Present, ma'am. A16, A16, A17, Present, ma'am. A18, Present, ma'am. A19, Present, ma'am. A20, Present, ma'am. A21, Present, ma'am. A22, Present, ma'am. A23, Yes, ma'am. A24, Present, ma'am. A25, A25, A26, Present, ma'am. A27, Present, ma'am. A28, Yes, ma'am. A29, A30, Present, ma'am. A31, Present, ma'am. A32, Present, ma'am. A33, Present, ma'am. A34, Present, ma'am. A35, Present. A36, Present, ma'am. A37, A38, Yes, madam. A39, A39, A40, Present. A41, Present, ma'am. A42, Present, ma'am. A43, Yes, madam. A44, Present, ma'am. A45, Present, ma'am. A46, Yes, ma'am. A47, A47, Yes, ma'am. Yes. yeah, A48, Present, ma'am. A49, Yes, madam. A50, Present. A51, Present, ma'am. A52, A53, A54, Yes, ma'am. A55, A56, A57, Present. A58, Present, ma'am. 59, Madam. 60, A59, Yes, madam. A60, A61, Yes, madam. A62, Present, ma'am. 62, 63, Present, ma'am. 64, Present, ma'am. 65, Present, ma'am. 66, Present, ma'am. 67, 68, Present, ma'am. 69, Present, ma'am. 70, संपलं है B01, Present. B02, Present. B03, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, 8, Yes, ma'am. 9, B09, 10, Yes, ma'am. 11, 11, 12, B12, 13, Present, ma'am. 14, Yes, ma'am. 15, Yes, ma'am. 16, Present, ma'am. 17, 18, Present, ma'am. 19, Present, ma'am. 20, Present. 21, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 22. की तुम्हाला त्या सेशनची लिंक आली का सगळ्यांना? हॅलो Yes, ma'am. हॅलो
Yes, Ali. मग जॉईन Yes, करते ma'am. आपण अटेंडन्स घेतील नेक्स्ट. ठीक आहे. Hello, ma'am. हा A16 is present. A16. ओके. Ma'am, A60 also present. 60. ओके. ठीक आहे. तुम्ही Hello, ma'am. हा A62 is also present. ओके. मी अटेंडन्स थांबवते. तुम्ही ते सेशन आधी 5 मिनिट जॉईन करायला सांगितले ना तुम्हाला. हॅलो. Yes, ma'am. सो जॉईन करा. अटेंडन्स नेक्स्ट लेक्चरला घेतील. ओके. राहिलेले Okay, ma'am. अटेंडन्स नेक्स्ट लेक्चरला घेतील. ओके. Okay, ma'am. Okay, ma'am.